So, good evening, everyone. Thank you so much for being with us. It's our pleasure to conduct a webinar to you on the topic Pathways to UK. Hope this will be helpful to you all. Now, I would like to invite Mr. Tarun sir and Shobha ma'am for the webinar presentation. So now let's get started with our session. So welcome, ma'am and sir. Now I will just unmute yours. Working with the English Coliseum Academy. Today we are going to discuss about the pathways to UK. So I am discussing about the pathways to UK. The first slide. Why the people are choosing the UK? UK is it is an English-speaking country, and it is the fifth largest economy in the world. And also, can you hear me, Rose? Hello. UK Yes, is sir. also a Yes. diversified country, and it is also have a link with India, because you know that they are ruled India for 200 years, so they know about our Indian culture and Indian traditions also. So also we also learned English in our school days. So many of the people from India, they prefer to go to UK because of these advantages. So I want to discuss about NHS. NHS is actually, its full form is National Health Service, and it is a public funded and national healthcare system in UK. NHS എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പോലത്തെ ഒരു ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് UK കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഈ NHS ആണ്. അവരുടെ കീഴിൽ ഒരു 1800 ഹോസ്പിറ്റൽസ് തന്നെയുണ്ട് NHSന്റെ കീഴിൽ തന്നെ. And it's a comprehensive service available to irrespective of gender, race, disability, age, sexual orientation, religion, or belief. The NHS was established in 1948 as one of the major social reform following the Second World War, and is funded by the taxes. So all the hospitals are run, most of the hospitals are run under the NHS, and it is all funded by the government. UK-ൽ ഇപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് പറയുമ്പോൾ there are 4 lakh vacancies are there in UK as of now. അതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് the UK has withdrawn from European Union. So they had an independent trade treaty with India regarding the health professionals. So we have a treaty like to send nurses as well as doctors to UK without much visa restriction. So it's giving a lot of opportunities for Indian nurses as well as Indian doctors also to work in UK. And another reason is the aging population, retiring nurses, retiring from the nursing services. It gives a lot of opportunities to work in UK. Aging population അവിടെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവരുടെ നഴ്സിംഗ് സർവീസിൽ അവരെല്ലാം റിട്ടയർ ആവുകയാണ്. അന്നേരം അവർക്ക് പിന്നെയും അവർക്ക് UK-ൽ നഴ്സിംഗ് സർവീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആരുമില്ല. അവിടുത്തെ പോപ്പുലേഷൻസിലെ ആൾക്കാർ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ കൂടുതലും നമ്മുടെ ഇന്ത്യ പോലത്തെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ, തേർഡ് വേൾഡ് കൺട്രീസിൽ നിന്നൊക്കെ നഴ്സുമാരെയും ഡോക്ടേഴ്സിനെയും ഒക്കെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ UK വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഈസ് ദാറ്റ് we are getting a starting salary of £25,000 to £30,000 per annum, depend upon your brand, nursing band.
അത് കൂടാതെ you can its working hours will be at 37 hours per week. That is usually like 8 hours per day, and you can work up to 12 hours and extra hours. It is overtime, and you will be paid for that extra. And fifth point is that you get an annual leave of 28 days and also 8 national holidays. So totally it will be like 36 days ഒരു വർഷം നിങ്ങൾക്ക് ലീവ് കിട്ടും. പിന്നെ 6 പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്ന അവർ നമുക്ക് തരുന്നത് വിസ എന്ന് പറയുന്നത് ടയർ 2 ഫുൾ ടൈം വർക്ക് വിസയാണ്. അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് യുവർ ഫാമിലി ഓൾസോ യു ക്യാൻ ടേക്ക്, യുവർ സ്പൗസ് ക്യാൻ വർക്ക് ഓൾസോ, and your children's educations are provided free, and your health insurance is covered by NHS. So after 5 years you can apply for the permanent residency in UK, and if you work for like 6 years, sixth year you are eligible for the permanent citizenship. That is the main advantages in UK. The requirement for NHS nursing professionals, what they're looking for, it is like first they need like 3 years continuous nursing education after passing out from 12th standard. That is like you can have a general nursing or BSc nursing. That is the first criteria they are looking for. And the second criteria they are looking like whether you have a nursing license from your home country. For example, like if you are a registered nurse in Kerala Nursing Council or Indian Nursing Council, so they are looking for the same nursing license from the home country. The third one is that passing the OET or IELTS exam. Is an English competitive exam. So they just see whether you are passed OET or IELTS. OET, the passing percentage is like you should score B in B score. That is almost around 350 marks in speaking and listening, and 300 marks for the writing. Okay, and the different stages for migrating to UK. First, they look for the clinical experience. They may ask you for 6 months continuous experience, or maybe they ask you for 1 year experience within last 2 years. And second thing is that you need to pass the OET exam, either OET or IELTS. So I think all the health professionals prefer to do OET because it is related to your health related communications. And after passing out the OET, you need to register with the NMC online registration. NMC stands for Nursing Midwifery Council. So you have to send your original documents, your certificates, your nursing registration, all those things to the NMC. And after they check all the documents, they ask you to write CBT exam, that is computer-based test. This is actually testing your theoretical knowledge. So they ask you to register with the CBT exam. CBT is like it's for 3 hours, and they ask you around 115 questions will be there, and they have a part A and part B in CBT. Part A they ask you about numerical questions, and part B they ask you about theoretical questions. So you have to pass in both the part A and part B. And next one, after the passing out the CBT,
the NHS will arrange a job interview with you with the hospitals through the Skype, through the Google Meet. We'll have an interview like 10 minutes or 15 minutes. So once you completed the job interview, once you are successful in the job interview, they issue a certificate of sponsorship that will take around 3 weeks time. The hospital will give you the certificate. And once you receive the certificate of sponsorship, they ask you to send the police verification from the last 1 year. And after getting the police verification, you need to send your passport to them to stamp the visa. And once the visa stamp, they also send you the flight tickets to UK. So that flight tickets is provided, hospital is providing the flight tickets for your thing and your family also. So after reaching the UK, you need to write OC exam. OC stand for Occupational Structure Clinical Exam. That is a practical examination. You will have a 10 nursing station. So all the 10 nursing station, they will assess your clinical experience. So they will allow you to write 3 times OC exams once you reach UK. So once if you fail again, they'll ask you after 10 days to appear for the OC exam. OC exams coaching is given by the hospitals. So once they complete the OC exam, I think the fees will cost you around £1,000. That also will be paid by your hospital or NHS sponsored hospitals. So once you pass the OC exam, you get a permanent number of NMC. So that is actually you are a registered nurse. You are allowed to work in UK. So you become a registered nurse in UK. So I'll do one thing. I'll hand over to Miss Shobha. She is a OET trainer. She having a TESOL certified and she is trained by the OET and she got a OET knowledge badge also. So she'll explain you regarding the OET. I'll hand over to Ms. Shobha. Shobha, can you just... Thank you, Tarun sir. So good afternoon. Good evening. I'm Shobha here. Now I'll be just giving you like an overview about the next thing that you'll have to do if you're planning to go to the United Kingdom. So ningalkellam marana pole thanne OET is one of the important tests that you'll have to clear before leaving to UK. Okay, so OET in the Parandapam, as you know, this is occupational English test which is related to your profession. So ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒക്കെ ആയിരിക്കും. നമ്മൾ നഴ്സസിനാണെങ്കിൽ എവറിത്തിങ് വിൽ ബി റിലേറ്റഡ് ടു യുവർ പ്രൊഫഷൻ ഓൺലി. ഓക്കെ, so OET-ക്കകത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നപ്പം there are 4 modules for us. The first one will be on the exam day it will be your listening, then comes your reading, then writing, and finally you'll be having your speaking test. So this is how it goes. Okay, and the next thing is speaking. Okay, there are 4 modules, as I said. Speaking nathu nokkunappam you'll have to do 2 role play cards. 2 role play cards in the parayanappam it will be related to your profession again. Maybe you'll have to talk to a parent or a patient. Okay, maybe you'll have to explain the patient about their condition, the management, and all those things. So ഇത് കൂടുതലും നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇച്ചിരി കൂടെ എളുപ്പം ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. കമ്പയർ ടു IELTS ഇത് ഒത്തിരി നമുക്ക് നേഴ്സസിനാണെങ്കിലും മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണൽസ് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഒരുപാട് ഈസിയാണ്. ഓൾറൈറ്റ്, സോ നിങ്ങൾക്ക് OET-ക്ക് സ്പീക്കിങ്ങിന് യു ഷുഡ് ഗെറ്റ് മിനിമം 350. സോ റൈറ്റിംഗ് ആണെങ്കിലും you will have to write 1 letter. It can be a referral letter, it can be a referral letter, it can be a transfer letter, or else it can be
ഡിസ്ചാർജ് ലെറ്റർ. സോ ലൈക്ക് ഈ ഒരു ലെറ്റർ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ എഴുതുന്നത്. സോ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അസസ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം ഇംഗ്ലീഷ് ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. ആൻഡ് ലിസണിങ് എന്ന് പറയുന്നപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് സെയിം ലൈക്ക് യു വിൽ ബി ഹാവിങ് 60 minutes ആൻഡ് മാർക്സ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് 42 മാർക്സ് ആണ്. ഇതിനകത്തും നിങ്ങളുടെ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് അവർ അസസ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. When it is coming to reading also the same thing, you'll be given 60 minutes, again 42 marks for that, and that too they'll be assessing your skill only. Okay. And now let us see what is the required score for UK. If you're planning for UK, writing നിങ്ങൾക്ക് C+ മതി. ബാക്കി 3 മോഡ്യൂൾസിനും you should get 350. ഡോക്ടേഴ്സിനാണെങ്കിൽ 4 മോഡ്യൂൾസിനും 350 ആൻഡ് എബവ് തന്നെ വേണം. ഓക്കെ. ഇത് UK-ക്കാണ്. അയർലൻഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് റൈറ്റിംഗിന് C+, സോറി UK-ക്ക് റൈറ്റിംഗിന് C+ ആണെങ്കിലും accepted ആണ്. That is 300. Okay. When it is coming to Ireland, any of the module 300 they are accepting. Okay. And next thing, we'll see how long this is valid. Your OET certificate is valid for 2 years. Okay. നിങ്ങൾക്ക് OET സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 2 yearsനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് UK എത്തിയാൽ മതി. Alright. Now let us see if it is difficult or not. പലപ്പോഴും പിള്ളേർ പറയുന്നത് OET ഒത്തിരി പാടാണ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ. ഡെഫിനറ്റ്ലി OET ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണെന്ന് പറയത്തില്ല. ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന ട്രെയിനേഴ്സ് അനുസരിച്ചായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഇത് റിസൾട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ. സോ ലൈക്ക് നല്ലൊരു ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊഫഷൻസിയും അതുപോലെ എക്സാം ടെക്നിക്സും സ്ട്രാറ്റജീസും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ഒരു ടിസോൾ സർട്ടിഫൈഡ് ട്രെയിനർ എടുത്ത് പഠിക്കുന്നപ്പം ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് OET എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടാസ്കേ അല്ല. All right. So only thing is you should be wise enough in selecting your tutors. Okay. ഇപ്പം നമുക്കും പലപ്പോഴും പിള്ളേർ പറയുന്ന മാം ഞാൻ 4 തവണ എഴുതി, I have written 13 times. I've seen students who have written 13 times. So like ഇതിനെല്ലാം ബേസിക് റീസൺ പ്രൊഫഷണലി ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് പഠിക്കാത്ത കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവരും ഒരു 98% പിള്ളേർ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് OET ക്ലിയർ ആയി പോകുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് ആസ് ഐ മെൻഷൻ ദാറ്റ് വി ആർ TESOL certified trainers, we have completed OET training, we hold a OET knowledge badge, so that means that we are professionally qualified to train students for OET. All right. Okay. Now, let us see how to prepare for a OET exam. Okay, to prepare for your OET exam, it is important for you to focus on your English skills and as well as your exam techniques. Okay, ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ OET വെബ്സൈറ്റ്സിനകത്ത് നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം കിടപ്പുണ്ട്. ഓക്കെ. ആ മെറ്റീരിയൽസ് എടുത്തും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. കൂടാതെ നിങ്ങൾ നല്ല പ്രൊഫഷണലി ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രെയിനറിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് OET ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. Alright. So now let us see which countries are accepting OET. Okay, ഓസ്ട്രേലിയ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അയർലാൻഡ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ദുബായ്, Vietnam, New Zealand, USA, Singapore, Namibia. These are the countries that are accepting OET as of now. All right. So like now we'll just see some of our students who have cleared their OET in their first attempt. Okay. You can just see their slide, and she is Anza Abraham. She was working in Saudi Arabia. She has cleared her OET in her first attempt. Next one. Mrs. Meenu Matthew, she too cleared her OET in her first attempt. She is working in NHS Lipam. She is already placed, so she is working there. Idu Meenudeym first attempt aayirunnu. Next one is Naisi. Naisi also, she joined us from Saudi Arabia. പുള്ളിക്കാരിയും നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ തന്നെ OET ക്ലിയർ ചെയ്തു. അതും she is scored I mean like 420. Okay. This was a score in the first attempt. Okay. And now ഇപ്പം നമ്മുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഉള്ള വിന്നേഴ്സിൻ്റെ ഇതും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ലൈക്ക് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് മിസ്സസ് സിലു ജോബി.
ഇപ്പം ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമിൽ പുള്ളിക്കാരി ഇപ്പം ക്ലിയർ ചെയ്തതാണ്. പുള്ളിക്കാരിയുടെ മീഡിയൻ അറ്റംപ്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ തന്നെ പുള്ളിക്കാരി OETയുടെ ഇത് ക്ലിയർ ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് സംഗീത. സംഗീതയും ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് പഠിച്ചത്. ഷീ ഈസ് ജസ്റ്റ് ഹാവിങ് 1 year of experience and she has cleared her OET in a first attempt itself. Next one we are having Miss Shilpa. ഷിൽപ്പയും ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് OET എഴുതിയത്. ആദ്യത്തെ അറ്റംപ്റ്റിൽ തന്നെ ഷിൽപ്പയ്ക്ക് UK സ്കോർ തന്നെ കിട്ടുവാനും അതുപോലെ അവർക്ക് പ്രോസസ്സിങ് ചെയ്യാനും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. Alright, and we are having Dilna Benny. ഡിൽനയ്ക്ക് പഠിച്ച് ഇറങ്ങിയതേ ഉള്ളായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് ആദ്യത്തെ അറ്റംപ്റ്റിൽ തന്നെ ഡിൽന വാസ് ഏബിൾ ടു ക്ലിയർ ഹർ OET. സോ ലൈക്ക് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു എവിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ പിള്ളേർക്ക് ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. ആൻഡ് ദ കൈൻഡ് ഓഫ് അറ്റൻഷൻ ദാറ്റ് വി ആർ ഗിവിങ്. വി ആർ ഹാവിങ് Minu Matthews' testimonial. You can just listen to it. I will never say that OET is an Herculean task because നിങ്ങൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഒരു കോച്ചിങ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഡ്രീം ഡെസ്റ്റിനേഷനിലോട്ട് എത്തിപ്പറ്റാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. അത് പ്രൊഫഷണലി ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് പഠിച്ചാൽ മാത്രം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഓൾറൈറ്റ്. So we're just sharing മീനോട് ഒരു ചെറിയൊരു ഇത് we're just sharing. ഈസിയെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു ആക്ച്വലി. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഫേസ്ബുക്കിൽ കണ്ടു. അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഓർത്തു ഓക്കെ എന്നാ പിന്നെ ഇവരുമായിട്ടൊന്ന് സംസാരിച്ചേക്കാം എന്ന് ഓർത്തു. അപ്പൊ ഞാൻ വിളിച്ചു. വളരെ കാഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ഇനീഷ്യലി അവരുമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ശോഭ മാം ആയിരുന്നു ഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പം ശോഭ മാം എനിക്കെല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തന്നു. എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു, നിനക്ക് ഞങ്ങൾ നിന്നെ ഫോഴ്സ് ചെയ്യത്തില്ല, പക്ഷെ നിനക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം ജോയിൻ ചെയ്യണമോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അവരങ്ങനെ ഒത്തിരി എന്താ പറയുന്നത്, ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നൊന്നും അന്ന് എന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ ഓർത്തു ഓക്കെ, എനിക്ക് ശോഭമാമായിട്ടുള്ള സംസാരം കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തു ഓക്കെ ഇവിടെ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാം, ഇതാണ് എൻ്റെ റൈറ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഫോർ OET ഞാൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്തു. സോ ഞാൻ ഓഗസ്റ്റ് 4 2020 ഓഗസ്റ്റ് 4 ഞാൻ OETയുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ അവരുമായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. സോ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വണ്ടർഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. കാരണം നമ്മളിങ്ങനെ പറയത്തില്ലേ, ഓടിച്ചിട്ട് പിടിച്ച് പഠിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയത്തില്ല, അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു എനിക്ക്. എല്ലാത്തിനും കറക്ഷൻസ് തരുമായിരുന്നു. ശോഭ മാമും സാറ മാമും നല്ല സപ്പോർട്ടായിരുന്നു ആക്ച്വലി. സാറ മാം എന്ന് പറഞ്ഞാല് റീഡിങ്ങും ലിസണിങ്ങും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആദ്യം പറയാൻ മറന്നു. ഓൺലൈൻ ആയിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തിരുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് അന്ന് കൊറോണയുടെ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. So it was an online education for me. So Sara ma'am nu panal after each and every reading she was sitting with me online like 2 to 3 hours it was. So she was helping me to understand how to find out the answers, what is the mistake which I have done with that. So it was really helpful for me to understand how to go ahead with the reading. And even listening also, she was encouraging me to listen everything for 3 times 4 times to understand whatever I was missing there in that. So it was really a wonderful experience, and from my own experience I can suggest like ECA is a best academy to learn OET. And
റൈറ്റിങ്ങും സ്പീക്കിങ്ങും ശോഭ മാമിന്റെ അടുത്തായിരുന്നു. സോ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ ഡ്യൂട്ടി ടൈം അനുസരിച്ച് എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. സോ എനിക്ക് ഡേ ടൈം പറ്റത്തില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏർലി മോർണിംഗ് വരാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. സോ സ്പീക്കിംഗ് സെഷൻ ആണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഐഡിയ ഒന്നും കിട്ടത്തില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ശോഭ മാമിനോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അത്ര ഐഡിയ ഒന്നും വരുന്നില്ല. സോ എനിക്ക് ഓരോ സ്പീക്കിംഗ് സെഷൻ കഴിയുമ്പോഴും ഷി വാസ് ഹെൽപ്പിംഗ് മീ ടു make so many points, and she was giving lots of points to speak for the next time. So it was really helpful for me. And writing, ഞാൻ ഓണസ്റ്റ്ലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി റൈറ്റിംഗ് ഒന്നും ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 12-13 റൈറ്റിംഗ് മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നുള്ളൂ. സോ എനിക്ക് എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു റൈറ്റിംഗ് കിട്ടുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് OET-യിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളത് ആർക്കാണ് എഴുതുന്നത്, പിന്നെ അതിന്റെ കണ്ടന്റ് എന്തൊക്കെ വേണം, അതൊക്കെ നമുക്കൊരു തിങ്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു ഒത്തിരി ശോഭ മാം. സോ എനിക്ക് റിയലി ഒരു നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഇത് ECA ആയിട്ടുള്ള OET എക്സ്പീരിയൻസ്. സോ ഞാൻ ഓഗസ്റ്റിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു. സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബറിൽ തന്നെ എന്നോട് ശോഭ മാം പറഞ്ഞു നിനക്ക് ഡേറ്റ് എടുക്കാം, നീ ഡേറ്റ് എടുക്ക, നീ റെഡിയാണ്, ഡേറ്റ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. സോ എനിക്ക് പിന്നെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കുറവായിരുന്നു. അപ്പൊ പിന്നെ വീണ്ടും ശോഭ മാമും സാറാ മാമും പറഞ്ഞു നീ ഓക്കെ ആണ്, ഗോ ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ഞാൻ ഡിസംബർ 5-ാം തീയതിക്ക് ഡേറ്റ് എടുത്തു. എക്സാം എഴുതി. എറണാകുളത്ത് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു എക്സാം. എനിക്ക് ആക്ച്വലി അവരെന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു എക്സാമിന് ബുക്ക് ചെയ്ത് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ബട്ട് ഞാൻ ബുക്ക് ചെയ്തത് മൈ ഓൺ ആയിട്ടാണ്. സോ അതൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല, എല്ലാത്തിനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് തന്നിരുന്നു. പിന്നെ I've written my exam on December 5th and I got the result on next month. So I got the UK score for my first attempt. I'm really thankful to entire EC Academy. And so this is what our students' testimony is about her first attempt for OET. So like this is what we are. We don't give any false promises. ഞങ്ങളുടെ കൊടുക്കുന്ന instructions as it is follow ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു testimonial ആണ്. Next one we are having Dr. Jagjat who has joined us from Punjab. He's a cardio. ECA കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ല. Yeah, like he's a cardio surgeon from Punjab. അപ്പം ഡോക്ടറുടെ ടെസ്റ്റിമോണി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് you can just listen to it. Hi everyone, I am very glad that I cleared my OET exam and in my first attempt. And the English Coliseum Academy helped me a lot to achieve this success in the first go. They taught me very well in reading, listening, speaking and writing sections by Sheetal ma'am, Sierra ma'am and above all Shobha ma'am. So for my gladness to participate, the role of these three ladies was very crucial. We used to have early morning classes. So I thank you English Coliseum Academy for helping me to achieve this great success. Thanks a lot. So this is what again about doctor's experience. Okay, so doctor ആണെങ്കിലും അധികം സമയമില്ലായിരുന്നു, ലിമിറ്റഡ് ടൈമേ ഉള്ളായിരുന്നു നമുക്ക്. സോ ലിമിറ്റഡ് ടൈമിൽ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച് ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്തു. ടു ദ പോയിന്റ് മാത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. വി ആർ ഹാവിങ് മിസ് സംഗീതാസ് ടെസ്റ്റിമോണി ഓൾസോ. യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ലിസൺ ടു ദാറ്റ്. എൻ്റെ പേര് സംഗീത. ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് കൊളീസിയം അക്കാഡമിയിലെ റീസെൻറ്റ് OET വിന്നറാണ്. വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്, കാരണം ഇതെൻ്റെ ആദ്യത്തെ അറ്റംപ്റ്റ് ആയിരുന്നു OET-യുടെ. വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ഞാൻ ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ വന്നത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്താണ്.
അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ആദ്യം വന്നപ്പോൾ ഓരോ മൊഡ്യൂളും, ഈ 4 മൊഡ്യൂളും, അതായത് സ്പീക്കിങ്ങും ലിസണിങ്ങും റൈറ്റിങ്ങും റീഡിങ്ങും ഒക്കെ നമുക്ക് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് അറ്റൻഷൻ മാഡം തരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയുള്ളവർ വളരെ ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ടൈം ലിമിറ്റ് ഇല്ല, നമുക്ക് എപ്പം വേണമെങ്കിലും അവരോട് വന്ന് സംശയം ചോദിക്കാനും മാഡംസൊക്കെ അതുപോലെ വളരെയധികം നമ്മളെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ് അവർ. റീഡിങ്ങും ലിസണിങ്ങും ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് പറയുകയും എത്രത്തോളം നിനക്ക് നീ എത്രത്തോളം എഫേർട്ട് എടുക്കണമെന്നൊക്കെ മാഡം വളരെയധികം പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഈ ഒരു റിസൾട്ട് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് വളരെയധികം ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരുന്നു മാഡം. അതുപോലെ തന്നെ സ്പീക്കിങ്ങും റൈറ്റിങ്ങും ഡീൽ ചെയ്ത് ശോഭ മാഡമാണ്. മാഡം വളരെയധികം എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു അച്ചീവ്മെൻറ്റ് കിട്ടിയതിൽ. അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാമർ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ശീതൽ മാഡവും സൂര്യ മാഡമാണ്. നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഗ്രാമർ മാത്രമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒത്തിരി കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നില്ല. ബേസിക് ലെവലായിട്ടുള്ള ഗ്രാമറാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ ഹെൽപ്ഫുള്ളാണത്. സോ എല്ലാ എൻ്റെ മാഡംസിനും വളരെയധികം നന്ദി. ഞാൻ വളരെയധികം സന്തോഷത്തിലാണിപ്പോൾ. സോ ഈ OET പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും ഞാൻ ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. താങ്ക്സ്. So this is all about our academy, and in case if any one of you are interested, or else if any of your friends are interested, you can just refer them to us. Thank you one and all who have joined this live session. Thank you. Thank you. So thank you, Shobha ma'am and Tarun sir. So our session is over, and if anybody is having any kind of doubts, queries related to UK migration or OET, you can either put in the chat box or can directly ask by unmuting your mics. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ OET-നെ കുറിച്ചോ ഇല്ലെങ്കിൽ UK പ്രോസസ്സിങ്ങിനെ കുറിച്ചോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ആസ്ക് മീ നൗ. So I think, yeah, tell me. I hope no one is having any doubts. So I think we can wind up the session, Rose. Yes, yes. So I think we can wind up the session. So from our side, thank you so much for everybody who has joined this event.
let's see in the coming webinar sessions also. So thank you so much all. Thank you. Thank you. You're welcome.